In Central and Eastern Europe and Central Asia, young people in conflict with the law are among the most vulnerable citizens. Their rights are often violated and they are vulnerable to abuse. Despite the majority of them being accused of petty or non-violent crimes, many experience a repressive justice when they and their families should be offered a helping hand. Juvenile justice system reform has been taking place in this region over the last decade. Through a 2-year project supported by European Union and UNICEF, we have taken a look beyond the simple statistics. Young people in conflict with the law have had a rare chance to express their views. They tell their stories through short films produced by themselves. A series of 1-minute junior video-making workshops took place in Armenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Ukraine in 2012 and 2013. We take a look at the behind-the-scenes footage. A Monday morning in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan in Central Asia. 20 young participants have gathered to start the workshop. An introduction from the UNICEF representative sets the scene for a day of brainstorming, storytelling and shaping ideas. You know, 1 minute doesn't seem like a long time, right? Одна минута это означает, что это очень быстро, это недолго. But you can say a lot in a short amount of time. You can show a lot in a short amount of time. It doesn't have to be speech. Начали. Every workshop takes 5 days and every participant produces his or her short video, a personal story told in 60 seconds. Problems at home are a major factor for young people to get in conflict with the law. Some of the teenagers end arguments with their parents by running away from home. 14-year-old Aman is one of them, and he describes his life in the streets of Bishkek in his film. Меня зовут Аман, мне 14 лет, я учусь в 7 классе в Беловодской спецшколе-интернат в Киргизстане. Когда первый раз убежал из дома, негде было спать, и я пошел на теплотрассы, где железная дорога. In Armenia, one of the main topics is the way the teenagers are treated during the judicial process. A major concern here and throughout the region, the process takes way too long and exerts additional and unnecessary pressure for the young people. In one of the videos, 16-year-old Aramais creatively shows what this pressure feels like. 15 տարեկանում ինձ մեղադրեցին կեղծ բռնաբարության մեջ։ Կանչեցին ոստիկանական բաժին։ Ժամանակը կարծես կանգ էր առել։ Սկսեցին ճնշել անգամ պատերը։ Մարդիկ ինձ այդքան լավ ճանաչելով հանդերձ կասկածով էին ինձ նայում։ Անգամ ամենամտերիմ ընկերները երես թեքեցին ինձնից։ Բայց ամիս հետո իմ մեղադրանքը հերքվեց։ Մարդիկ սկսեցին մեղադրել ոստիկաններին ոչ օպերատիվ աշխատանքի մեջ։ We are allowed to visit the Abovyan Youth Penitentiary just outside the Armenian capital Yerevan. We have a chance to speak to Aram Sargsyan, the head of the penitentiary. He has been in this position for many years and has seen a number of changes. But the head of the penitentiary also knows that there are still many challenges when it comes to the juvenile justice system in his country. Կստեղծեի օրենսդրական դաշտ, որը շեշտը չդներ իրավախախտ անչափահասին մեծ ու բարձր պատիժ կամ ազատազրկում տալու։ Ես կարծում եմ անչափահասների հետ, հատկապես մեր ներկա ժամանակում ավելի շատ աշխատանք է պետք։ Քան մտածել, որ եթե ազատազրկման դատապարտվեց, ուրեմն հարցը լուծվեց ու ընդունենք այս մարդը այլևս հանցագործություն չի կատարի։ We are in Tajikistan in Central Asia. Here the teenagers tell us a lot about the judicial processes, and they complain about the way they are treated by policemen and even by their own lawyers. Who got that?
شوگرده ها؟ هیچ برای توضیح خطی آورده چند تا اپیزود؟ یک تا نیست ملایم خونگی نکته فهمیدی؟ 3 اپیزود گفته ایست از مفتیش 3 اپیزود نه 10 اپیزود با گردن میگیری 3 مینوس فهمیدی تو منه؟ یک تا اپیزود من خونه الو سر ندارم فقط گفتم کرده گفتن امضا میکنی من وجه دازی امضا میکنم همینه میگیری فهمیدی؟ 2 سال شهر شما تمام قبل نیست تمام باید شما محافظت میمونم یکم که محافظت نیست من تنها محافظت کسیم 6 سال 2 سال شهر شما تو داد میتیم تمام قبل تمام فهمه؟ البته باید محافظت میکنم شو The head of the Children's Rights Clinic in Dushanbe explains what still needs to be done here in Tajikistan when it comes to juvenile justice. Вот это реальная судьба ребенка, который прошел через нашу формальную систему. И мы, те лица, на данный момент, со стороны государства, на них сегодняшний день возложено обязательство. И они обязаны исполнять этот закон. И, естественно, мы будем планировать то, чтобы реформировать и находить те проблемы, которые у нас сегодня существуют, чтобы они это искореняли у себя на работе. Почему? Потому что мы планируем это проводить на уровне уже, сперва уже высшего уровня, потом второе звено и третье, и вот так будет оно по ступенчатой системе, она будет обучаться до нижних составов сотрудников. In Ukraine, we go behind bars. In a girls' penitentiary in Melitopol and a boys' penitentiary in Kharkiv, we hold 2 workshops with the young inmates. Most of them regret what they have done, but they question the proportionality and usefulness of the punishment. Меня зовут Леха, мне 17 лет. За мою короткую жизнь я повидал немало. Я научился воровать. Первый раз меня споймали за телефон, дали 1 год, условно. Но это меня не остановило. Я украл еще 1 телефон, и мне дали срок 4 года. 2 телефона, 4 года. Это слишком сурово. Я заслужил наказание, но 4 года в зоне – это очень много. Я сожалею, что взял в руки этот проклятый телефон. И надеюсь, что единственный звонок, который прозвенит, это когда я выйду отсюда, и за мной закроются ворота, и я смогу обнять своих родителей. In some of the institutions in our region, the teenagers have a chance to study and to learn crafts. This will help them in the future to find jobs and to start normal lives and be socially included. However, in most cases, children and their families receive no or very little support to facilitate their return into community. Меня зовут Таня. Я пеку очень вкусный хлеб. Я молодая, энергичная девушка, и поэтому у меня очень много занятий. Я люблю рисовать и заниматься творчеством. Но большую часть своего времени я провожу за своим любимым делом – пеку хлеб. И к этому занятию я отношусь не как к работе, а как к хобби, самому приятному делу в моей жизни. Делу, истоки которого я нашла еще в раннем детстве. Я очень люблю печь. Как же приятно видеть, когда из-под моих рук выходят душистые румяные хлебушка, булочки, караваи. Я очень трудолюбивая и исполнительная. Я ценю свою работу и только в ней вижу свои творческие умения. С 2014 года я приму деловое предложение. Six workshops, more than 80 videos produced, many stories told, and many eyes opened. The reform continues. Much progress has been made, but more needs to be done to ensure that the changes take a firm hold and make a difference for children. Their voices are now being heard at national and international fora and also online, benefiting the young people and society at large.